Hi students, welcome to the second video. In this video, we will see the electric forces between charges. So, as we know, the charges are created by the addition or reduction of electrons in an object. So now, as we know, if there is a charge and there is another charge, every two charges undergo an interaction between each other. So that is we call as electric force. So there are two types of charges. There is positive charge or negative charge. So that means, and depending on that, they can either attract or repel. These are the basic things which we already know. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. That is, two positive charges or two negative charges undergo repulsion, or we can say like charges repel. ഒരേപോലെയുള്ള ചാർജ്, അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ റിപ്പൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. ബട്ട് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ എനിഹൗ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, whenever there is a charge and another charge, there is an interaction or force between the two charges. It can be either repulsion or attraction. So the magnitude and the direction of the force that we have to understand, how much is the force, by what much force it is attracting or repelling, and what is the direction of these forces. സോ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ബലം, ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് given a small demonstration, that is electroscope. You see, in this electroscope ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ റോഡ് ഉണ്ട്, ഒരു കമ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ അവസാനം രണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ ലീഫ്, ചെറിയ ലീഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മെറ്റൽ റോഡിൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ലീഫിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലീഫ് അകന്നു പോകുന്നു, വി ഷേപ്പിലാവുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലീഫുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് ലീഫിലും എത്തിയപ്പോൾ അത് രണ്ട് ലീഫിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടും. ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ ചാർജ് കൂട്ടും തോറും ഈ ലീഫ് അകന്നകന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചാർജുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. So that means we understood one thing. One thing is that when we increase the charges between in the two bodies, the force also increases. So now the next thing which we have understand is we can transfer the charge by conduction. That means you want to transfer a charge from one body to another body, you just touch the two bodies. So one conductor, you have a negatively charged rod. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ എന്തുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് ലീഫിലും ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ലീഫും അകന്ന് വി ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റോഡ്, ഒരു ദണ്ട്, അതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റോഡ് ഉണ്ട്. ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയ ഒരു റോഡ്, ഒരു കമ്പെടുത്ത് ആ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് പോയി പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ക്യാൻസലായി പോവുകയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ലീഫ് തമ്മിൽ സെയിം പഴയതുപോലെ അകലാതെ നേരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് when the charge is decreased, the force is decreased or force becomes zero. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ക്യാൻസൽ ആക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചാർജ് കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ആ ഫോഴ്സും കൂടെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. So this is what we understood is, one, we can conduct the charges from one body to another body. Second, we can decrease the positive charge by transferring electrons. Number three, if we decrease the charge, the force also decreases. And number four, if the charge is zero, there is no force between the two bodies. So this is what we understand by the forces. Now, if we understand what makes the current, a current is basically a flow of charges.
ബട്ട് കൺവെൻഷനലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ച്വലി അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനായി നമ്മൾ ബുക്കിലും പേപ്പറിലും എഴുതും. So what is the direction of current? The direction of current is from the positive to the negative. So നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അയോണിക് കണ്ടക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ മെറ്റൽസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ചില അയോണിക് ലിക്വിഡ്സ്, കണ്ടക്റ്റീവ് ലിക്വിഡ്സിൽ സോൾട്ട് വാട്ടർ അതുപോലെയുള്ള സമയത്ത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വയറുകളിലും മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദ പോസിറ്റീവ് protons do not move in metals. So, as we know, in 1 second, how much charge is moving, that is the amount of current that we will discuss later. So, here, as we know, depending on the charges in a material, we can have, if the electron can move in a material, it is called a conductor. If the electron cannot move, it is an insulator, as we already know. Now, this is the topic of the first topic of your syllabus, the first chapter. That chapter, first topic is called Coulombslaw. So basically, it is a relation between the force and the magnitude of the charges and the distance between the charges. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ 4 ഫണ്ടമെന്റൽ ലോസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു ലോ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. So that is the force that acts between charges. So Coulomb's law എന്ന് പറയുന്നത് basically it is a relation between the electric force between charges and the magnitude of the forces and the distance between the forces. So it says that the force acting between two charges, that point charges at rest. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചാർജിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് പോയിന്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം, അത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം. ഈ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ആരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് ചാർജസ്, ഓരോ ചാർജിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് ചാർജസ്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് സ്ക്വയറിനെയും ഇൻവേഴ്സ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് inversely dependent means if it is decreasing, the force increases. If R is increasing, the force decreases, as we know. So the constant of proportionality is 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square. So this is what the Coulomb's law, as you can see here. So when we have two charges, whether it is positive, both are positive or both are negative, or one is positive or negative, the force magnitude will remain the same, but the direction will change as per the like charges or unlike charges. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജ് എടുത്തു, അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ശരി, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ശരി, ആ ചാർജ് തമ്മിലുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് മാറാൻ പോകുന്നത്? ഈ രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവേ ഫ്രം ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ രണ്ടുപേരും അവേ, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ അതർ ചാർജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ചാർജ് എടുത്താൽ ആ ചാർജ് മറ്റേ ചാർജിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ, ആരോ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ആ ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സിന്റെ ചാർജ്. അതേസമയത്ത് ലൈക്ക് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിൽ നിന്നും അവേ ഒരു ആരോ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവേ ആരോ, ദാറ്റ് മീൻസ് മറ്റേ ചാർജിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വരച്ചു, അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അവേ ആരോ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ചാർജിൽ വരച്ചാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ force if we have a like charges. So the conclusion is the force between two charges gets stronger as the charge moves close to each other. രണ്ട് ചാർജ് അടുത്ത് വരും തോറും ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. And also the force also gets stronger if the amount of charge becomes larger. ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫോഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടും.
So this is what the first topic. And also the third important point is the force always act along the line connecting the center of the two charges. ഈ രണ്ട് ചാർജസുകളുടെ സെന്റർ തമ്മിലുള്ള ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനിലൂടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And also electric force always occur in pairs according to Newton third law like all forces. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അഥവാ ഒരു സ്ഥലത്ത് 4 ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ 5 ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ 100 ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ്, ഒന്നാമത്തെ ചാർജും രണ്ടാമത്തെ ചാർജും ഉണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ ചാർജും ഉണ്ട്, നാലാമത്തെ ചാർജും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയർ ആയിട്ട് ചാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചാർജും രണ്ടാമത്തെ ചാർജും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും, ഒന്നാമത്തെ ചാർജും മൂന്നാമത്തെ ചാർജും തമ്മിൽ വേറൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 99 പെയർസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 100 ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഈ 99 ഫോഴ്സും ഒരൊറ്റ ചാർജ് ഫസ്റ്റ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ 99 ഫോഴ്സിനെ വെക്ടർ റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. So that is the most important point. That means the force act always in pairs and they are independent of each other. That means the force between one pair that acts due to one pair doesn't uh, depend or doesn't interfere with the force on the due to the second charge. That means F12 and F13, they are independent. That means the total force will be the sum of all the forces due to each charges taken one by one. So this is what the details of the Coulombic force. And also you can see that as I double the charge, what will happen? The force between the charges is directly proportional to the magnitude of each charge. Doubling one charge doubles the force. If I double one charge, the force also will be double. If I double any one of the charge, the force will be double. If I double both the forces, the force will be quadruple. That means it will become 4 times. രണ്ട് ചാർജിനെയും ഡബിൾ ആക്കിയാൽ വിൽ ഗെറ്റ് 4 ഇരട്ടി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ വേറൊരു പോയിന്റ്, ഇഫ് ഐ ഡിക്രീസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് or if I increase the distance, double the distance by double, that means R in a double ആക്കിയാൽ the force will become 1/4 of the actual force. നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സിന്റെ 1/4 കുറയുകയും ചെയ്യും. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഇഫ് ഐ ഡിക്രീസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, രണ്ടുപേരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പകുതിയാക്കിയാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സിന് 4 ഇരട്ടി ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് മാറും, ഈ ഫോഴ്സ് മാറും. അപ്പോൾ പഴയ ഫോഴ്സിന് 4 ഇരട്ടി ആകണമെങ്കിൽ if I decrease the distance by half, if I double the distance, it will become 1/4 of the actual force. So this is what the details, and this is what called as inverse square law എന്ന് പറയുന്നതാണ് Coulomb's law. Coulomb's law എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ law ആണ്. അത് that means this type of inverse square law നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. For example, gravitational force is an inverse square law. So that is a property of a nature, symmetry of a nature. That means when there are a lot of things that obeys inverse square law in nature, because that is like force of between two masses depends on the product of mass and this inversely proportional to the square of the distance between them. So that is because of the symmetry of the nature. So that means here the charges between the forces between the charges also follows an inverse square law relation. And you can understand the weight, calculate the force between two static charges if we are given the value of q1 and q2 and the distance between the two charges. Okay, so I am having a problem. You are asked to calculate the force and compare it to a person's weight. So two balls are given a static charge of 1/10,000 of a coulomb. That means 1/10,000, that means 0.0001 coulomb. Calculate the force between the charges when they are separated by 1/10 of a meter, that is 0.1 meter. Compare the force with the weight of an average 70 kilogram person. So how will you solve this problem? This problem you have to use Coulomb's law. Coulomb's law says
F is equal to 9 into 10 raised to 9 into Q1 Q2 by R square. So we have the 9 into 10 raised to 9. The first charge is same 0.0001 and again 0.0001 divided by zero point 0.1 square. That will give you 9,000 Newton. Now, what is the weight of a 70 kilogram person? F is equal to mg. You multiply 70 into 9.8, that will give you 686 Newton. Now, I am just comparing ഒരു ചെറിയ ചാർജ് അതായത് 110,000 1 by 10 raised to 4 അല്ലെങ്കിൽ 10 raised to minus 4 കൂളോംബ് രണ്ട് 10 raised to minus 4 കൂളോംബ് തമ്മിലുള്ള 0.1 മീറ്റർ അതായത് 10 സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ രണ്ട് 0.001 കൂളോംബ് വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് 9,000 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. അതേസമയത്ത് ഒരു 70 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആൾ താഴെ തറയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വെറും 686 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. സോ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്? ദാറ്റ് മീൻസ് the force between the two charges, which is very very small, kept at 10 centimeter, is 13 times greater than the weight of a person. ഒരു ആവറേജ് ആളിന്റെ വെയിറ്റിന്റെ 13 ഇരട്ടി മോർ ഫോഴ്സ് ആർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10 raised to minus 4, that means we can say it is a 0.1 millicoulomb. That means millicoulomb is 10 raised to minus 3 coulomb. I am having 10 raised to minus 4 coulomb. സോ 0.1 millicoulomb 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 9,000 ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് 13 ടൈംസ് മോർ than the weight of a average person. So that means you understand that the force, electric force, is much stronger than the gravitational force. That is what we understand from here.